Good morning. Good morning. So, Good morning. his name we start. Hanin, read exercise number 2. ABC is a triangle. AM is the altitude segment relative to BC. O is the midpoint of AC, and N is the symmetric of M with respect to O. Prove that AMCN is a rectangle. Okay, so we start by drawing a triangle. ABC is a triangle. Then we have AM is the altitude segment relative to BC. Good morning. Good morning. So we have the altitude, the perpendicular. We draw the perpendicular from A to BC. حدد the point of intersection of this perpendicular and BC, okay, which is point M. Okay, so this is the altitude. لكم عليها angle. Then we draw a segment to remove the line. إنه أنا ما بدي اللاين، أنا بدي شو؟ بدي segment altitude. Okay. This is the figure. O is the midpoint of AC. O is the midpoint of AC. We take midpoint, which is point O. Then we have, and N is the symmetric of M with respect to O. N is the symmetric of M with respect to O. We take the symmetry with respect to a point. And this is point N. We join the segment MN. Okay, and this is the figure. Finally show that AMCN is a rectangle. We join the quadrilateral AMCN. What's this? What's this?
So this is the figure. Required to prove that AMCN is a rectangle. Let's take the figure to the board. So this is the figure. And this is exercise 2. Fine. What is required to prove here, يا حنين? حنين. حنين. A is this. What is required to prove here? To prove that A and CM is a parallelogram. Is it parallelogram or rectangle? Rectangle. يلا. أستاذ Can you أنا عم برسمها بالفر طلع معي. Can you continue يا حنين? حنين. To prove this quadrilateral as a rectangle, first we try to prove it as a parallelogram. يلا We have حلا. to prove that a parallelogram O is the midpoint of AC given and is the symmetric of Wait. O is the midpoint of segment AC segment AC given. between parentheses given and continue يا حلا. N is the symmetric of M with respect to O given. يعني كمان شو مستنتج هون؟ Then O is the center of symmetry. Is the midpoint of segment MN. ليش شو السبب؟ So AMCN is a term by the diagonals bisect each other. And by symmetry. Then O is the midpoint of MN by symmetry. Therefore,
Therefore, ANCM is what? كم يا حلا؟ Form by the diagonals bisect each other. Is a form dash diagonals bisect each other. طيب هلا هاي And we have to prove that the quadrilateral is a rectangle. One of okay. two cases. So AMCN is a form diagonals bisect each other. How to prove that this form is a rectangle? AMC equal 19 degree, one angle equal 19 degree by Excellent. altitude segment. But angle AMC equal 90 هيدي ليش؟ given مش هيك؟ لأن AM is the altitude يعني height. It makes a 90 degrees with the base BC. Okay, then شو بتصير AMCN? It's a rectangle. AMCN is a rectangle. Is a rectangle. Is a rectangle. Very good. وبكتب على جنبها لأنها form plus one right angle. Yes. مش الحال؟ Yes. كلنا مفروض فهمناه. صححنا الهوموركس. استاذ انا بالهوم طلع معي ريكتانجل بس هون عم يطلع معي سكوير. ما بيأثر انت تبرهنوا انه ريكتانجل مثل ما اشتغلنا نحن بس الان. قصدي انا مطرح ما عم بكتبه على دفتر البعث عم يطلع معي سكوير. حسب الشكل اللي بترسمه ما فينا نعرف انه سكوير الا لما يكون عنده 4 right angles 4 equal sides. فممكن يكون ريكتانجل بس بيشبه كثير سكوير. انت برهن مثل ما نحن اشتغلنا بس واترك رسمتك مثل ما هي. اوكي؟ اي ماشي. يلا please correct them on your copybooks. I'll give you 3 minutes to correct them. أستاذ يلا. Can we start with exercise number 3? أستاذ أديب نعم. أستاذ أنا بعت شركة اي اي استاذ أنور بسمع Can we start
Can we start with exercise number 3? راح ارجع اترك الاكسرسايز 2. يلا. أستاذ أنا بعت لك الهوم ورك بس ما عملت رسالة. سمعتك يا علي يوسف. اوكي. هلا باخر الحصه بنحكي عن الهوم ورك. أستاذ بعتني لك كلمة يا أستاذ على الهوم ورك. انت مش رافع ايدك وما تحكي هلا عن الهوم ورك يا وائل. اتركه لاخر الحصه. خلينا نكمل هلا باكسرسايز 3. خلصنا كلنا اكسرسايز 2. Yes. في حدا بعد ما خلص؟ اوكي. exercise أنا خلصت. عندك شيء على الشارع تقوله؟ في اقرأ. يلا start. A, B, C, D is a rectangle of center O. B and Q are the feet of the perpendicular. Draw from O to segment AB and segment BC relatively. Stop. Prove that B. Prove that. Wait. خلينا نرسم الرسم. فإذا let's draw the figure. So we have ABCD is a rectangle. نرسم rectangle. أول شيء ناخذ segment AB. Then we take the perpendicular to AB at A. Okay. Then also perpendicular AB at B. Then we take a segment, another segment on this line. Let's say AC. طبعا دي AC بدها تكون 90 degrees. BAC is 90 degrees. Then we take a parallel from C. شايفين كيف عم ارسم انا rectangle؟ فيكم ترسموها هيك. Yeah. You can use the compass. طيب راح نسمي هلا البوينتس. خلينا ناخذ السيجمنت او البوينت اوف intersection قبل. فإذا بنبدل النقاط هيدي بنحطها C وهيدي بنحطها D. اوكي. Okay. نرجع نرسم polygon A B C D which is a rectangle.
والسي اي كمان perpendicular. هلا في عنا intersection of the diagonal center تبعوله O is the we take the perpendicular from O to AB and to BC, or we can name it the orthogonal projection from O to BC and from O to AB and from O to BC. Okay, these are the orthogonal projections. نفس التريانجل اللي طلع معه. Don't comment on the figure. كل واحد ممكن تطلع رسمته مختلفة. Channel line. Okay, so شو هن ال orthogonal projections P and Q. P على ال AB, فإذا this is P. والكيو على البي سي. This is point P. And this is point Q. Okay, this is the figure. Continue. مين كان عم يقرأ؟ أنا يا ستي. واحد prove that B is. يحط لنا على الصورة يا ستي. Prove that P is the midpoint of segment AB and Q is the midpoint of segment BC. Okay. فإذا خلينا نشوف إذا بعد في شيء عنا بالرسم. ما في عنا شيء بعد بالرسم. Let's take the figure to the board. أستاذ فيك تحط لنا هني بالتيمز كرمال لأنه أني ما عم يروح عندي الواي فاي. Okay, this is the figure. This is the orthogonal projection بتكون perpendicular على اللاين. And exercise 3. Orthogonal projection. هلا بحكي لك عن orthogonal projection. Take it to the board. Okay. And prove that, as in part 1, this is exercise 3.
Part 1. Required to prove that P is the midpoint of AB. P is the midpoint of segment AB. AB and Q is the midpoint of BC. segment Segment BC. يلا مين بيكمل؟ أستاذ أنا. علي سهلة كده مشتغل. How to prove that P is the midpoint of segment AB علي سهل. ال OP perpendicular لل AB وال OQ perpendicular لل BC اوكي. وال B midpoint لل AB وال Q midpoint لل BC. كيف هيك بهالسهولة عرفتهم؟ وال PA equal لل PB. هاي اللي بدنا نبرهنها. تسفية الليل. طيب خليني اسمع عن فاطمة الأسعد. أنا نبلش إنه بالبي هي الميد بوينت للأي بي. الأوف بي perpendicular للسegment AB given and P is on off P, then P is equidistant from both extremities A and B, then DA equal PB, so P is the midpoint of segment AB. Very good. بس هيدا ال OP هو axis of symmetry. إذا طولناه بيطلع axis of symmetry يعني بتصير perpendicular bisector of the segment AB. Okay. O is equidistant from A and B. Then P belongs to OP. Then it is equidistant from A and B. Good luck, Fatima. So we start with OP نقول هاي طريقة. في طرق تانية كمان. OP is perpendicular. أستاذ أنت شو الطرق الثانية؟ هلا بنحكي is perpendicular to AB. استجيب لك طريقة. روح خلينا نكمل. اكتبوا انتوا اللي انا بكتبون. OP is perpendicular to AB but OA equal OB. هاي ليش عرفنا انهم equal؟ خلوني يكتبون نظبط الفيجر شوي. present but OA equal لل OB property. كيف نعرف ان ال OA equal لل OB؟ مين بيقول لي؟ diagonal. diagonals. أحسنت. property diagonal of a rectangle. Property of diagonals of a rectangle.
then بتصير ال OP then OP is the perpendicular bisector بتصير of segment AB. نقول كمان P belongs to line OP then it is the midpoint of segment AB. Okay. هذا عنده سؤال؟ برجع بعيدهم. OP is perpendicular to AB بس عندي أنا OA equal لل OB. صارت ال O is equidistant from A and B يعني صار هاي من property of diagonals of rectangle. Then OP is the perpendicular bisector of segment AB. Then P belongs to OP and it is the midpoint of segment AB. The same for OQ. The same for OQ. هرجع أنا بنقلهم هني زيتهم بس بنبدل كمان بدل OP بنقول OQ هون. OQ is the perpendicular bisector segment BC كمان بنبدل هون. اوكي كمان بنقول هودي فإذن هون بدل هون but OC equal OB property of diagonals. Then OQ is the perpendicular bisector of segment BC. كمان Q belongs to OQ. Then it is the midpoint of segment AB. segment BC. فإذن متشابهين لبعضهم. هيك بنكون خلصنا part 1. أستاذ عندي سؤال. نعم. فيني مثلا مثلا إنه ال AP هي equal لل DC وال BP هي equal لل DC إنه opposite sides of a rectangle وصارت مثلا ال AP هي equal لل PB equal of equal are equal بتصير إنه ال P equal فيني مثلا إنه ال AP equal لل DC وال BP equal لل DC طلع فينا الفكرة AP equal لل DC AP هل هي equal لل DC؟ لا AP is half DC. AP is half DC ما equal لل DC. AB equal لل DC. خلونا بعد الطريقة الثانية. هلا انتم عم تصحوا هيدي انا بقول لكم الطريقة الثانية. بس فيني أقول أنا للطريقة الثانية.
شوي بس تمحر له. اوكي يلا. Please copy part 1. الطريقة الثانية we take the two right triangles AOP and BOP. In these two right triangles اللي ما بده يقول شيء وطي ايده. أستاذ ضروري اكتب الطريقة. أنا موطي إيدي بس lower هي your hand يا فاطمة. أستاذ أنا مغطيتها بس هي ما عندك مع ما عنده شيء وطي ايده. علي قمر. أستاذ نعم. أنا بدي أقول الطريقة الثانية. لا لا لا، طريقة واحدة، طريقة واحدة، طريقة واحدة يا علي. نعم يا علي يوسف. فيني أقول الطريقة الثانية؟ شو هي الطريقة الثانية؟ يلا قول. ABCD is a rectangle given. صح. So the perpendicular bisectors of the opposite sides are the axes of symmetry. Very good. Then BP equal لل PA. بس Therefore بدك تقول أيهم perpendicular bisector يا نفس طريقتنا يا علي، بس نحن لازم نعطي reason إنه why OP is the perpendicular bisector of AB and why OQ is the perpendicular bisector of OC. نفس اللي اشتغلناه هون، نفس طريقتنا. بنضيف عليها بعض المعلومات لنقول إنه why OP is the perpendicular bisector of OC of AB and why OQ is the perpendicular bisector of BC. اوكي. بس فيني جاوب أنا. ثانك يو يا علي. فاطمة قمر عندك شيء؟ أنا فاطمة قمر عندك شيء؟ علي يوسف lower your hand. وطي ايدك يا علي يوسف. أستاذ وطيتها بس لا توطى من عندي. فاطمة قمر. فاطمة قمر. زينب رشيني عندك شيء؟ لا يا أستاذ وطيتها أنا. حسين يوسف عندك شيء حسين؟ بس وطيتها. طيب علي زين عندك شيء علي؟ ايه يا أستاذ. بس بدي أقول طريقة هاك دغري. شو؟ نعم أستاذ يلا. إنه diagonals قد بعض بالركتانجل اللي قباية. يعني OA equal لل O هي يمكن OB. OB مزبوط. يعني هو isosceles triangle. property of diagonals of rectangle. قلنا ال OC يعني هو isosceles triangle. والهايت بالايسوسيلس تراينجل بيكون ميد perpendicular bisector. good very good. كمان هاي بيكون فاذا في اكثر من طريقه. كمان هاي الطريقه اللي قالها على الزين مضبوطه. بنبرهن انه ال OA equal ال OB بصير OAB isosceles triangle والهايت from the vertex to the base of an isosceles triangle is the same. بتكون هي ذات ال perpendicular bisector والميديان والبايسكتور of the angle. Then P is the midpoint of AB. good يا علي الزين. طيب طيب ما فينا نعمل إنه they are two congruent triangle. raise your hand. علي الزين lower your hand. lower your hand يا علي الزين. وطيها يا استاذ. طيب حلا كنت عم تقولي شيء. raise your hand please.
طيب علي قمر ايه استاذ. بدك تعطينا طريقة غير؟ ايه يلا. يلا منبرهن انه two triangles A of B are congruent. AOP and POB Are congruent. are congruent. شو هني هودي triangles؟ Right. Right. How to prove these two right triangles congruent? Hypotenuse leg. Hypotenuse leg. فإذا we take تابعوا معي in the two right triangles AOP and BOP we have OA equal OB equal hypotenuse هيدي property of diagonals وفي عندي OP common side. Therefore these two right triangles are congruent by the case HL in hypotenuse leg. Okay. OP استاذ OP equal نساوي common side. برجع بعيدهم. وهي اللي wait يا علي. برجع بعيدهم. عندي OA equal ال OB property of diagonals. في عندي ال OP هي common side. Therefore these two right triangles اللي هن OAP and OBP are congruent by the case HL hypotenuse leg. And so we have AP equal ال PB. ليش هودي بصيروا equal يا علي؟ AP equal ال PB. homologous P is the midpoint of AB. Homologous sides. The same as here. The same as here. We have OC in the two right triangles OCO and OCQ and OBQ. كمان we have both are right triangles. We have OB equal OC property of diagonals of a rectangle, and we have OQ is a common side. Therefore these two right triangles are congruent by the case HL, and so QC equal QB homologous sides. فهمنا هذا البارت كلنا. الطريقة اللي بدكم اياها اكتبوها. اوكي. يعطيكم الف عافية. لماش معنا وقت نكمل، انا عندي حصة تاني. بس بدي اقول لك كلمة يا استاذ.